I'd like to thank all of you for your very warm Vaishnava welcome. Искам да благодаря на всички вас за вашето много топло Вайшнава. So, there's a nice example given in the Vedic scriptures. Един хубав пример е даден във ведическите писания. There's an example of a bird. Пример за една птица. This kind of bird they use for hunting. Това е една птица, която използвали при лов. I don't know what you call it. Лов. Okay. Yes. And so you can imagine this bird has been captured by some man. И може да си представите, че такава една птица е била хваната от един човек. And he wants to train this bird. И той искал да я обучи. So the bird has been tied by the leg with a string. И за крака си тази птица била завързана с една връзка. And the idea is to keep the bird on its little peg, wooden peg, where it should sit. Целта е тази птица да седи на една малка пръчица. But the bird is a wild bird. Но това е дива птица. So naturally, he's very interested in getting free, escaping. И по естествен начин тя се опитва да избяга, иска да бъде свободна. So he's trying to fly in all directions. Иска да лети на всички посоки. Up and right and left and down, anyway. Горе, наляво, надясно, надолу, навсякъде. But this string is there. Но има връзка. Wherever he tries to fly with full power, the string is holding him fast. Накъдето и да се опита да излети с цялата си сила, връзката я връща обратно. So what does he accomplish by this? Какво може тя да постигне? Simply his anxiety increases more and more. Само нейното неспокойствие се увеличава все повече и повече. He's causing himself more and more suffering. И причинява все повече и повече страдания. He's just flapping wildly and feathers are flying. Те просто маха с криле отчаяно и пърчат перата. But he's not able to escape. Но не е способна да се освободи. So, after a while, he starts to understand that this is my position. След известно време тя започва да разбира, че това е моята позиция. I'm not free. Аз не съм свободна. And as soon as he begins to accept this position, и веднага, щом започне да приема тази позиция, then the master, this man who's caught him, will come and give him some food. Тогава господарят, този човек, който е хванал, ще дойде, ще даде храна. And speak in a very nice way. Ще говори по един хубав начин. However they speak to these birds, I don't know. Както и да говорят на тези птици, не знам. But in some way to reassure this animal that everything's all right, I'm not going to hurt you. Но по някакъв начин да каже на това животно, че всичко е окей, аз няма да те нараня. The bird starts to understand that the only suffering is the suffering that I cause myself. И птицата започва да разбира, че единственото страдание е страданието, което сама си причинявам. When I'm flapping and trying to get free. Когато махам с криле и се опитвам да се освободя. But if I am just peaceful and accept my position, но ако аз съм просто спокоен и приема позицията си, and accept this man as my master, и приема този човек за свой господар, then the same string that's on my leg, this becomes my security. Тогава същата тази връзка, завързана за крака ми, става моята сигурност. This shows everybody else that I belong to this man. Тя показва на всеки един, че аз принадлежа на този човек. Because one of the reasons the bird is trying to get away is that he's afraid. If I stay here, then some enemy will come and capture me. But he starts to understand that that can't happen because this gentleman is my protector. И тя разбира, тя е несигурна, когато се намира в тази позиция. Страхува се за това, че може да дойде някой брат при нея и да причини вреда, но постепенно тя разбира, че това няма да й се случи, тъй като този човек, той е моят защитник. So from this example, which is given in one Upanishad, от този пример, който дадем в един Upanishad, we can very nicely get a picture of the position of the living entity in this material world.
Ние можем да видим една много хубава картина, представяща позицията на живото същество в този материален свят. We hear so often that in this material world we're suffering. Толкова често ние чуваме това, че в този материален свят ние страдаме. But let us consider what is that suffering actually. Но нека да помислим какво всъщност е това страдание. In actual fact, in our real identity, there is no suffering. Всъщност в нашата собствена идентичност няма страдание. Because we are eternal spirit soul. Защото ние сме вечни духовни души. You look in the second chapter of the Bhagavad Gita. Може да видите във втора глава на Бхагавад Гита. And you find there that Lord Krishna is explaining very extensively. He's speaking verse after verse on this point. И може да видите Бог Кришна, който стих след стих обяснява много обширно този въпрос. That there's nothing that can harm the soul. Че няма нищо, което да нарани душата. Because you are transcendental. Защото вие сте трансцендентални. You are eternal spirit. Вие сте вечен дух. So no fire can burn you. Така че огън не може да ви изгори. No water can drown you. Водата не може да ви удари. No wind can wither you. Вятър не може да ви изсуши. Of course, these elements can harm the body. Разбира се, тези елементи могат да наранят тялото. But Krishna is speaking of the real self, the spirit soul. Но Кришна говори за истинското себе, духовната душа. So for the soul, there's no birth and death, there's no old age, there's no disease. За душата няма раждане и смърт, няма старост и болест. And yet, still we experience suffering. И въпреки това, все още не изпитаме страдание. This is nice philosophy, of course, to hear that you're not suffering. Това е една хубава философия, да слушаме, че ние не страдаме. But we experience that I'm suffering. Но ние усещаме, че страдаме. And then we're told, oh, it's just illusion. И на нас не се казва, това е просто илюзия. But for many people, this is not answer enough. Но за много хора това не е достатъчно. Yes. So the fact is that although we are not, our constitutional position is not to suffer. Фактът е такъв, че въпреки че нашата истинска позиция е ние да не страдаме, we can make ourselves suffer. Ние правим така, че да страдаме. We can enter into a distressed state of mind. Ние навлизаме в едно притеснено състояние на ума. Which is a state of mind that we create ourselves. И това е състояние на ума, което самите ние създаваме. It's not actually something coming from outside. Всъщност това не е нещо, което идва отвън. Because again, we are spirit soul. Защото отново ние сме духовна душа. Nothing material can hurt us. Нищо материално не може да ни нарани. But we think that it can. Но ние си мислим, че то може. And that is the cause of our distress. И това е причината за нашето притеснение. So it's exactly like this bird. Точно както тази птица. The bird is trying to escape. Птицата се опитва да се освободи. But it's not possible. Но не е възможно. So by this attempt to try to escape pulling on this string, he's causing himself distress. И посредством самия опит да се изплъзне от тази връх, тя си причинява страдание. So the bird obviously represents the living entity, the spirit soul. И очевидно птицата представлява живото същество, духовната душа. And what is the string? А коя е връзката? So the string is our tie, our connection to Krishna. Връзката е това, което е нашата връзка с Кришна. Which is Krishna's energy. Която е енергия на Кришна. Just as when we are chanting Hare Krishna mantra. Също както когато ние повтаряме Харе Кришна мантра. What do we chant first? Какво първо казваме? Hare. Харе. So Hare is addressing the energy of Krishna. Харе е обращение към енергията на Кришна. Because unless we go through the energy, we cannot come in contact with Krishna. Защото докато не минем през енергията, ние не можем да влезем в контакт с Кришна. Just exactly as without first going through the sunshine, there's no connection to the sun. Също както без да има слънчевата светлина, не може да има връзка с слънцето. We can only
know the sun, see the sun, by the mercy of the sunshine. Вие бихте могли да виждате слънцето единствено по милостта на слънчевата светлина. So similarly, only by the mercy of Krishna's energy can we know anything about him. И по същия начин, единствено по милостта на енергията на Кришна можем да разберем каквото и да е за него. So what is that energy? Каква е тази енергия? You're experiencing it right now. Вие усещате сега. This energy is what we see with our eyes, what we hear with our ears. Това е енергията, която виждаме с очите си, чуваме с ушите си. What we can smell. Това, което можем да what we can taste. Да вкусим. What we can feel. Да усетим. So we call this the material energy. Ние наричаме това материалната енергия. But ultimately it is said that Krishna's energy is one. Но в крайна сметка се казва, че енергията на Кришна е една. For sake of our understanding, it is also said there is a material energy and a spiritual energy. И за нашето разбиране се казва, че има материална енергия и духовна енергия. But the ultimate explanation is everything is Brahman. Но крайното обяснение е, че всичко е Браман. This is also the statement of the Vedas. Sarvam kalv idam Brahma. Everything is Brahman. Това също е твърдение на Ведите, че всичко е Браман. And Brahman means Krishna's energy. И Браман означава енергия на Кришна. So Srila Prabhupada gives the example of electricity. Шрила Прабхупада дава пример с електричеството. Electricity is one energy. Електричеството е една енергия. But it has different effects. Но тя има различни ефекти. Just like everyone knows what an electric heater is. Всеки един знае какво е представлява на електрическа печка. In the winter you heat your room with this device. През зимата с това устройство вие топлите стаята. Yet at the same time, in the same room you have a refrigerator. И в същото време в същата стая вие имате хладилник. So you see opposite effects. И вие виждате противоположни ефекти. And yet both are running off of the same one energy, electricity. И въпреки това и двете са захранвани от една и съща енергия, електричество. And so it is with Krishna's energy. Същото и с енергията на Кришна. It is one. Тя е една. But it has different effects. Но има различни ефекти. So now we are experiencing the effect of the so-called material energy. Сега ние изпитваме ефекта на така наречената материална енергия. And that effect is janma, mrityu, jara, vyadhi, birth, death, disease, old age. Този ефект е раждане, старост, болести и смърт. And we take this to be suffering. Ние приемаме това за страдание. But let us consider, why are we suffering from this energy? Нека да помислим, защо ние страдаме от тази енергия. Again, we just have to think about the bird. Отново трябва да си изпълним за птицата. Because we're struggling with this energy. Защото ние се борим с тази енергия. We're trying to get free. Искаме да се освободим. We're trying to declare ourselves independent. Искаме да се поставяме независими. I am my own master. Аз съм свой собствен господар. No one can tell me what to do. Никой не може да ми каже какво да направя. Starting with God. Като се почне от Бога. There's no God. Няма Бог. And then all the lesser authorities also reject them all. И след това всичките по-низшестоящи авторитети биват отхвърлени. I am free. Аз съм свободен. So if we're thinking I am free and I am independent, така че мислейки си аз съм свободен и независим, there is no authority over me, няма авторитет над мен, then how do we look at this energy of Krishna? как тогава ние да гледаме на тази енергия на Кришна? We look at it as my energy. Ние гледаме на нея като на моята енергия. This matter is meant for me. Тази материя е предназначена за мен. To claim as my own. Да я имам за своя собственост. To possess. Да я притежавам. To control. Да я контролирам. To enjoy. Да я се наслаждавам. And so this we are trying to do. И това е което се опитваме да правим. And thus our position is exactly like that of this bird. И позицията ни е точно като тази на птицата. It's trying to fly away, show its freedom. Иска да излети, да покаже свободата си. I'm independent. Аз съм независим. But something's always holding it back. Но нещо непрекъснато я връща обратно. And that something is the reality of this energy of Krishna. И това нещо е реалността на тази енергия на Кришна. The reality is that it is not mine. Реалността, че тя не е моя.
It is under God's control. Тя е под контрола на Бога. He says in Bhagavad Gita, Maya Jakshena Prakriti Suyate Sa Characharam, that this Prakriti, which is holding, which is producing and maintaining, holding all living entities, Казано е в Бхагавад Гита, че тази енергия, която поддържа и създава всички тези живи същества, is working only under my control. Работи единствено под моя контрол. So those who try to deny this, тези, които се опитват да отхвърлят това, they must suffer. те трябва да страдат. But again, you have to understand, they're causing themselves to suffer. Но трябва да отново да разбирате, че те самите причиняват своето страдание. So this whole, let's see, this modern civilization, тази модерна цивилизация, people rushing back and forth in their cars, хора, които ходят насам натам с колите си, working very hard, работят много тежко, building new houses, изграждат нови къщи, flying in the sky in their airplanes, летят в небето със самолети, making money. правят пари. All of these affairs in modern civilization Всичките тези дейности в съвременната цивилизация are simply different ways in which the human being is trying to prove that I am independent. I can do what I like. са просто различни начини, чрез които живото същество се опитва да докаже, че той е независим. But this is not the fact. Но това не е фактът. This is what we mean by illusion. Това е, което имаме предвид, като наричаме илюзия. The more he struggles to demonstrate that he's free, the more problems he creates. Колкото повече той се бори за да докаже, че е свободен, толкова повече проблеми се създават. So then what should we do? И тогава какво трябва да правим? So, just like the bird. Точно като птицата. When the bird understands, this is hopeless. Когато птицата разбере, това е безнадежно. I'm just wasting my energy. Аз просто си хабя енергията. Let me be peaceful. Нека да бъда спокоен. Let me accept Нека да приема, that I am not Ishvara. че аз не съм Ишвара. I am not the supreme controller. Аз не съм върховният контролер. Actually, this is the mentality of the demons, asuras. Всъщност това е менталитетът на демоните. Ishwaroham aham bogi, Krishna describing their mentality says. They think, I am the controller, I am the enjoyer. Ишварохам ахам боги, това, което Кришна казва, описвайки тяхната природа. Те мислят, аз съм контролерът, аз съм наслаждаващият. And thus they're always being punished by material nature. И така те винаги са наказвани от материалната енергия. So, completely the opposite end of the spectrum from these asuras, these demons, В напълно противоположната част на спектъра на тези демони, they are the Mahatmas, Махатми, means the great souls. означава великите души. So Krishna describes them, Mahatmanas tumam parta daivim prakritim ashrita, that they are always under the protection of this same prakriti. Когато Кришна описва Махатмите, той казва, че те са дайви пракритам ашрита. Те се намират под закрилата на същата тази енергия. Пракрити. And why is that? Krishna says, because they know my position as the Lord of all that be. И защо е това? Кришна казва, защото те знаят моята природа за това, че съм господарят на всичко, което съществува. And they accept their position as my servants. И те приемат своята позиция като мои слуги. They are serving me with great determination. Те ми служат с голяма решителност. Dridhavrataha. So, when one assumes that position, yes, then this same energy which is causing us so much difficulty now becomes our shelter. Тогава, когато ние приемем тази позиция, същата тази енергия, която ни причинява страдание, сега тя става наш подслон. Because it is the means by which we serve Krishna. Защото тя става средството, чрез което ние служим на Кришна. So, this is how everyone, all of you here, can immediately begin to experience your constitutional liberated position.
Това е начинът, по който всеки един от вас може да започне да разбира своята изначална позиция. That means to see, actually this Maya, this illusory energy, Това означава да се вижда всъщност, че тази Майя, тази иллюзорна енергия, this is all a manifestation of Srimati Radharani. Всичко това е проявление на Шримати Радharani. This is actually all her energy. Това всъщност е нейната собствена енергия. And she intends that it all be engaged in Krishna's service. И тя иска всичкото, цялата тази енергия да бъде ангажирана в служене на Кришна. So if we just do that, then one becomes very dear to Srimati Radharani. И ако ние просто правим това, тогава ставаме много скъпи на Шримати Радharani. Because she's the most enthusiastic servant of Krishna. Защото тя е най-ентусиазираният слуга на Кришна. So when she sees someone is trying in some way or other to serve Krishna, и когато тя вижда, че някой се опитва по един или друг начин да служи на Кришна, then in her enthusiasm and in her kindness, тогава с нейният ентусиазъм и с нейната милост, she blesses that devotee. Тя благословява този предан. She inspires that devotee. Тя ентусиазира този предан. She facilitates that devotee. Тя му дава необходимото на този предан. Yes, serve more, serve more, serve more. Да, служи повече и повече. Don't worry, don't be in anxiety. Не се притеснявай, не бъди тревожен. There is only service to Krishna. Единствено служенето на Кришна. There's nothing else. Няма нищо друго. This is Radharani's view of things. Това е как Шримати Радharani гледа на нещата. There's only service to Krishna. Има само служение на Кришна. Otherwise there's nothing. В такива случаи няма нищо. So don't worry about anything. Така че не се безпокой от каквото и да е. Except how to serve Krishna more and more. Освен това, как да служиш на Кришна повече и повече. Yes, for devotees there is anxiety, but it is this anxiety. Да, за предано дадените съществува тази тревога, но това е точно тази тревога. How can we serve Krishna more? Как да служим на Кришна повече? So this is the type, this gives us an idea of the kind of anxiety that Srimati Radharani herself is always feeling in her. Става за това, за тази тревога, която Шримати Радharani изпитва в сърцето си постоянно. Her heart is an unlimited ocean of loving, ecstatic anxiety. Нейното сърце е един безкрайен океан от любовна екстатична тревога. Always she's thinking how to please Krishna more than I have pleased him till now. Тя винаги мисли за това как да удовлетворя Кришна повече от това, с което съм го удовлетворил до момента. And she's always making plans with her friends. И тя винаги прави планове със своите приятели. How to please Krishna even more. Как да удовлетвори Кришна дори повече. And sometimes there are obstacles. Even obstacles present themselves to Srimati Radharani. И понякога има препятствия. Препятствия се появяват дори пред Шримати Радharani. But then Krishna helps. Но тогава Кришна помага. Because Krishna is satisfied by this attitude. Защото Кришна е удовлетворен от това поведение. So he cleverly, because he's the most clever, the most tricky boy, so he cleverly removes all obstacles. И по един хитър начин, защото той е най-хитрото момче, той отстранява всички тези препятствия. There's so many pastimes where Srimati Radharani's mother-in-law, Jatila, she's trying to prevent any meeting between Radha and Krishna. В толкова много забавления при кръвата на Шримати Радharani, тя се опитва да предотврати срещата между Кришна и Радharani. Because Radharani is apparently married to her son Abhimanyu. Защото Шримати Радharani е женена за нейният син Абхиманю. But Krishna is so clever, he will dress up so that he looks more like Abhimanyu than Abhimanyu. Кришна се облича по такъв начин толкова хитро, че да изглежда повече Абхиманю, отколкото самия Абхиманю. And then
Jatila, she takes Krishna's side. Yes, go meet Radharani. And when the real Abhimanyu comes, she throws stones at him. You rascal, I know who you are. You're Krishna. И когато тя види Кришна, тя взема неговата страна и казва: да, отиди при Шримати Радharani. А когато види сина си Абхиманю, тя започва да хвърля камъни върху него и да казва: о, негодник, знам аз кой си. Ти си Кришна. So these are the, of course, perfectional pastimes in Goloka Vrindavan. Това, разбира се, са съвършените забавления в Голока Вриндаван. And we, of course, are very far away from that. И ние, разбира се, сме много далеч от това. But still, from these pastimes, we take our inspiration. Но въпреки това, от тези забавления, ние черпим своят ентусиазъм. And seeing that Srimati Radharani, she is so deeply determined to satisfy Krishna. Виждайки как Шримати Радharani е толкова дълбоко ентусиазирана да удовлетвори Кришна. And she's always successful. И тя винаги успява. Because Krishna is most pleased with her service. Защото Кришна е най-много удовлетворен от нейното служение. So then we must take shelter under the lotus feet of Srimati Radharani. Така че ние трябва да приемем подслон под столите на Шримати Радharani. And that will be our success. И това ще бъде нашият успех. And that is the purport of this Mahatmanastamam Parja Daivim Prakriti Mashita. Daivi Prakriti, as Prabhupada said, means Srimati Radharani. Това е смисъл, значението на този стих Mahatmanastamam Parja Daivim Prakriti Mashita. Шрила Прабхупада обяснява, че Дайви Пракрати всъщност е Шримати Радharani. And to take shelter of Srimati Radharani is not difficult in this age because she has come mixed with the identity of Lord Krishna as Sri Gauranga Mahaprabhu. И да приемем нейният подслон в тази епоха не е никак трудно, защото тя се е появила смесено заедно с идентичността на Шри Кришна като Шри Gauranga Mahaprabhu. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has inaugurated, has established this Sankirtan movement. Lord Chaitanya Mahaprabhu е основал това Санкиртана движение. He has imparted in this Sankirtan or congregational chanting of Hare Krishna Mahamantra. Той е въвел това съвместно повтаряне на святото Харе Кришна Махамантра. His preaching of Krishna consciousness. Проповядването на Кришна съзнание. In every town, every village. Всеки град, всяко село. So this is the Yuga Dharma. Така че това е Юга Дharma. And Lord Chaitanya has flavored this Yuga Dharma. И Бог Чайтания е подправил тази Юга Dharma. Every Kali Yuga, that is the Yuga Dharma. В всяка Кали Юга има тази Юга Dharma. But in this particular Kali Yuga, a certain flavor has been added. Но в точно тази Кали Юга специален вкус е бил вложен. And this is the flavor, again, of this loving exchange between Sri Sri Radha and Krishna. И отново това е вкусът на тази любовна размяна между Рада и Кришна. So we simply need to come under the shelter of Srimati Radharani's lotus feet. Така че ние просто трябва да влезем в подслона на лотосовите нозе на Шримати Радharani. And that means give up this struggle with our mind and our senses, this material world. Това означава да изоставим борбата с ума и сетивата си в този материален свят. Stop trying to be, somebody special. Да спрем да се правим на някой специален. Just be a devotee of the Lord. Просто да бъдем предано дадени на Бога. An enthusiastic devotee of the Lord. И ентусиазиран предано даден на Бога. Enthusiastic to preach the Sankirtan mission. Ентусиазиран да проповядва тази Санкиртан мисия. And so if we do this under the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Sri Guru Parampara, which is how the mercy of Radharani is coming down to us. Ако правим това, тогава милостта на Шри Чайтания Махапрабху, Шрила Прабхупада, Шри Гуру Парампара, това е начинът, по който милостта идва до нас. Then we are sure to be successful.
тогава ние със сигурност ще имаме успех. We are sure to be under the protection of the divine nature. Със сигурност ние ще бъдем защитавани от божествената природа. And under Krishna's protection. И от протекцията на Кришна. That doesn't mean that there won't be some adventures. Това не означава, че няма да има някакви приключения. Because those adventures, they're even there in the spiritual world. Защото тези приключения ги има дори и там, в духовния свят. What to speak of Bulgarian adventures. Какво да говорим за приключенията в България? But all these adventures are simply intended. They're arranged by Krishna to increase. We were speaking of this dedication, this determination to serve Krishna. So these adventures are there to increase our dedication to serve Him. One should think, no matter what, I must serve Krishna. Но разбира се, тези приключения, те са устроени, уредени са от самия Кришна, така че той да увеличи в нас решителността за това да му служим. Човек трябва да мисли, няма значение, аз трябва да служа на Кришна. Okay, thank you very much. Много ви благодаря. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaurnitai ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Gaur Premanand. Shri Sухотра Махараджа ki jai.